Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder und spielen Encased. Wir wollten mit Anna Leroy reden. Good day. Du siehst eine schlanke Lenkerin mit hohen Wangenknochen und einer roten Warnlampe in den Händen. Am Revers ihres perfekt gebügelten Anzugs steckt eine Marke mit der Aufschrift Anna Leroy, Administratorin. Die junge Frau schwingt ihre Lampe durch die Luft in dem Versuch, Aufmerksamkeit zu erlangen. Geschätzte Mitarbeiter, gemäß der Verwaltungsanordnung vom 14. September 1976 kann der Wartebereich durch den regulären Personalkorridor betreten werden. Bitte beachten Sie, dass diese Regel nicht für neu eingetroffene Mitarbeiter gilt. Sie hält inne und hustet. Mist, ich sollte weniger rauchen. Guten Tag an unsere neuen Mitarbeiter. Die Lenkerin nickt, als wäre sie niedergeschlagen. Sie scheint dich gerade erst bemerkt zu haben. Ich frage sie einfach mal, ob wir durchgehen können. Anne stupft dich sanft mit der Warnleuchte gegen die Brust, sodass du einen Schritt zurückgehen musst. Rede ich Kauderwelsch oder was? Diese Regel gilt nicht für Neulinge. Sie mussten erst das Training absolvieren. Und dann fängt sie an zu husten. Na See gut. ya. Dann machen wir das Training. Sehr wahrscheinlich ist das hier die Möglichkeit, um das Tutorial zu überspringen. Ja. Gucken wir mal, was wir da Schönes dran haben. Das Tutorial, das würde ich mir schon machen wollen. Reagenzbots. Okay, schön. Was haben wir noch? Sonst ist da nichts mehr. Hier hinten haben wir noch eine Tür. Katarzyna, did you mark it as class 1 again instead of 2? Look, here's the scanner data. So. Wir gehen erstmal zu dem hier. Der gibt uns sehr wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ausrüstung. Behind the storage counter, you see a small, neat guy. His gingery hair shines with something like brilliantine. His badge says Sidney Maynard, storekeeper. The silver perks up at your approach. A thick logbook appears at once from under the counter. Sidney puts on thick glasses that seem to age him 5 decades in an instant and studies the lined pages. The silver finally stops and pins down a particular page with his finger. This is your first uniform requisition, right? You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. Okay, dann gib mir mal die Ausrüstung. Maynard adjusts his glasses in a businesslike manner. And before I give you the uniform, please listen to these short instructions. Ja, alles klar. Sidney fiddles with his hairstyle. So, I'm not going to sugarcoat it. Life under the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get electrocuted, or suffer the effects of a dangerous anomaly. You may also freeze to death or get fried. Okay, das sind alles Schadensarten, die er dadurch genannt hat. That's why it's important to wear protective equipment when traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. The silver steps back from his counter to indicate the repair kit boxes piled in the back of the warehouse. He points back at the shelves behind him. We've got repair kits for this gear. There are Blue Wing specialists ready to help you at any large base, of course, but they're not always available. So, you'd better learn how to use repair kits and workbenches on your own. It's a Okay. useful skill. Sidney rests the logbook on the desk. That's all the instructions. Now, I'm going to issue your uniform. The silver disappears into the back for a while and returns with a small package. Unfolding the package, Maynard shows you a brand spanking new uniform. Sehr schön. A silver suit jacket with coal black shirt and dark trousers. Sidney studies the way the light reflects from the cloth as he lovingly smooths the jacket with one hand. The Silver Wing uniform is fit for field conditions just in case. But something this fine, you should treat with care, you know.
He raises a finger. One more important thing. In accordance with Order 16-225, helmets and gloves are not issued, but they're available for purchase from me. Please bear in mind that a full set includes headgear or a mask, jacket, trousers, gloves, and boots. Okay. Sydney hands you the package. Here's your uniform. Enjoy. Okay, was bietest du denn an? Sydney adjusts his glasses. Sure, I'll show you what we've got. You know, we're pretty well stocked here in Concord. Sydney scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Okay, dann gucken wir doch mal. Also, Handschuhe sind nicht mit dabei. Forschung, Ingenieure. Was ist das hier? Eine Ingenieurskappe. Demokrithelm. Okay. Was ist das hier? Arbeitshandschuhe. Agentum-Handschuhe. Schlicht, elegant, grundlegender Schutz. Bequem genug, um Papiere her. Okay. Und das hier, Supercolor Kompaktbrille. Interessante Sachen. Was kostet das denn eigentlich? 25, wenn ich das hier sehe. Initiative +1. Und das hier gibt mir Initiative +3. Ein Rucksack wäre auch nicht schlecht, aber der kostet mich direkt alles. Also ich würde mir, glaube ich, die Sachen, die kann ich erstmal hier rein tun. So. Dann, was brauche ich noch nicht? Die leere Bierflasche kann weg. Das Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel 300 Runden lang. Antibakteriell. Okay. Behalte ich mal. Die Broschüre behalte ich auch erstmal. Die gefaltete Kleidung kann ich weggeben. Erde. Okay, der gibt mir nichts. Ich tue mal weg. Backing Software. Behalte ich mal. Brauche ich diesen Mob? Ich behalte den auch mal. Lacklederschuhe, okay. Ja, viel bringt mir das jetzt gerade nicht hier. Will ich mir denn schon was kaufen? Das bringt mir Initiative. Das klingt jetzt nicht so berauschend. Tragekapazität 5, Tragekapazität 8 und eine Verteidigung noch mit dabei. Was macht der Gürtel? Auch eine Tragekapazität. Hier ist irgendwie für alle Klassen was dabei, nur für mich nicht. Da habe ich nur diese Handschuhe, die Agentum-Handschuhe. Würde ich spontan schätzen. Okay, war mit anders. Ich hätte gerne Cash im Gegenzug dazu. So. Dankeschön. Habe ich ein bisschen Müll verkauft, immerhin. Und auf geht's weiter. Ab hier rein. Oder ist da noch was? Ne. Tür zu. So. Was haben wir hier Schönes? Haben wir noch einen Mülleimer zum Durchsuchen? Da ist nichts drin. Ah, hier haben wir die 2. Könnten aber noch das Ding durchsuchen. Spielwelt ist groß und verschiedene I'll complain to the Autos. Silvers about that idiot.
They'll take the appropriate measures. I hate those oranges. What the hell do they break locks for? Was hat er für ein Problem? An engineer in a bright blue jacket is tinkering with the door lock, cursing under his breath non-stop. You're a newcomer, right? It's a straight-up open house here today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Penkovsky, technician. The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. They're like animals, those oranges, marking their territory. If you ask me, they're too gracious about those bastards in Crystal Sands. Alles klar, dann lass ich I'll dich mal complain to machen. the Silvers about that idiot. They'll take the Ah, da ist noch einer. measures. I hate those oranges. What the hell do they break locks for? Schon wieder Erde. Ich kann diesmal da drin bleiben. Ich gehe nochmal ganz kurz zu dem zurück. Oder Moment. Erstmal Inventar. So, die Stiefelchen, die Hose dazu. Die Stiefel, die passen ja mal sowas von gar nicht dazu. Lass ich die mal weg und ziehe mir lieber die Schuhe an. Die Waffe rein. Ein Schrubber als Zweitwaffe. Okay. Und den Schrubber verkaufe ich. Maynard puts his glasses on again. You again? Pretty sure you got your uniform already. Anything else I can do for you? Ja, ich will wissen, warum ich keine Handschuhe und keinen Helm The kriege. silver assumes a serious expression. There's nothing I can do about that. It's a result of the recent cost optimization order. Luckily, you can purchase these items from me. At market price, but yeah. Sidney scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. So, dann kriegst du erstmal die Dinger. Ich behalte die Schuhe mal. Hat er neue Sachen bekommen? Nein, die sind einfach nur anders ansortiert jetzt. So, du kriegst den Schrubber. Ja, dafür gibst du mir Geld. 10? Gibst du mir das? Nein, gibt er mir nicht. So, annehmen. So, haben wir noch mal ein bisschen was mehr gemacht. So, und dann auf zur 2. Und dann reden wir mit Margarita Takencho. Ja, wie auch immer. The smell of good tobacco wafts off this tall, portly woman from a meter away. A black lacquered pipe, an open logbook full of signatures, and a metal flip calendar sit on the counter in front of her. A small nameplate reads, Margarita Tkachenko. The woman fixes her coppery hair with one hand and casually lights her pipe. To what do I owe the pleasure? Her voice is deep and gravelly. Ich hätte gerne eine Waffe. Margarita thumbs back a couple of pages in her logbook. I see. This was your first receipt. She glances at her Kairos, looks at you, snorts, and retreats to the shelves. Tkachenko returns a couple of minutes later, carrying something that looks more like a toy than a weapon. The weapon seems weightless as she spins it around her finger. I ain't telling you shit about this thing, 'cause that's exactly how much I know. Laser, schmazer, cadmium battery, fiberglass body, blah, 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 blah. You probably know more about it than I do. Here. Sehr gut, ich habe dir das sagen. Nimm die Waffe an dich und wirf sie über die Schulter. Also weg oder was? Ich nehme die vorsichtig an, Wendung Richtung Boden, wie ich es gelernt Margarita habe. drags on her pipe and releases a puff of thick yellow smoke. I see you know the rules and won't cause problems.
Okay, die Instandhaltung. Black regards the Andromeda suspiciously. Fuck it. If it breaks, bring it back and I'll trade it in for another one. There was a little cloth in the box it came in for cleaning the lens. That's all I know. Nachteile. Takachenko bites down on the stem of her pipe. Are you kidding me? I'm a different breed. One that doesn't understand toy guns. What if it turns out to be radioactive? Sorry, but I can't help you out on this one. Ja, dann The macht gut. armorer shrugs, puffing indifferently on her pipe. It's the least I could do. We have a requisition list from the Silvers. For free, you receive only rubbish. If you want the real deal, check out the weaponry shop. Or me. Wait a minute. Sign your name here in the meantime. Margarita reaches under her counter and produces a set of ammunition. A new set of ammo is issued for every task, but there's so much bureaucracy you'll go daft. Expenditure report. Form number 16. Disposal form. The Silver's running true to form. So if you need more ammo, I recommend you either search or barter for it. Or learn how to craft it on your own. These are useful skills. Trust me. Leaning over the counter, the black points somewhere off to one side. Now it's time for your training. Botherby is already waiting for you by the big gate. Bye-bye. Bye, macht gut. Okay. Dann gucken wir uns nochmal hier das kurz an. Inventar. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Das hier ist eine Hightech-Waffe, Energiepistole. Hitzeschaden 4 bis 8. Was haben wir hier? Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Da würde ich sagen, ich nehme mir die mal. Das hier ist Munition. So. Damit haben wir die aufgeladen. Scanner kann ich immer noch nicht ausrüsten. Okay. Dann auf zu 3. Well, Hallo. you've got quite an aura. You're a natural. Yes. Danke. Save. Blumentopf. Erde. Spielen. Ich kann sogar den Spind dran. Nice. Was war denn hier? Schmierfett. Nehmen wir mal mit. Kann man alles immer brauchen. So, dann reden wir mal mit dem. A lean silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. As you approach, he flashes a sly grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andrei Mihai, Science Instructor, floats up as well. So, damit können wir direkt hier beeindruckend wirken, denn das ist einer unserer Skills gewesen, die wir hochgepumpt haben. Wir zeigen ihm, dass wir das auch können. You thrust your hand forward, and your outspread fingers emit barely visible sparks of energy. Pencils, paper clips, toothpicks, and pistachio shells dance chaotically in the air. The silver sticks out his lower lip as if to say, not bad, and gives you a thumbs up. The objects clatter back onto the table. Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth and exhales a lush cloud of smoke. Okay, wir sind bereit. The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Give me your hand. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. He jerks his hand back at once, then touches you again, carefully and distrustfully. Whoa, whoa, whoa. You know you've got one hell of a talent, huh? Slimy little bastard, you. You want to take my office, I know. But you sure got some power there.
Was ist mit dem los? The silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. This is an ooh mama hold me tight glove. It takes energy from your noggin, your psyche, and pew concentrates it. Okay. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. That's the whole briefing. Simple? Simple. Now to your questions, huh? Kannst du mir einen Trick zeigen? It doesn't take the psychic long to think of something. A small 2-com bond coin jumps up from the table and an invisible force folds it in half. The ruined coin drops into a glass already almost full of coins in the same state. Kannst du mir noch einen Trick zeigen? In reply, Andre jumps up from his armchair and thrusts his face close to yours, exhaling foul cigar smoke. Quickly, think of a number, huh? The unexpected question calls a bunch of different numbers to mind, but you can't seem to decide on one. The silver looks into your eyes. 3, 14, 13, 76. He easily names every number you've got in mind. Hey, nice. Kannst du mir noch einen Trick zeigen? Mihai spreads his hands good-naturedly as if to say, "You're welcome." The toothpicks on the table skitter around for a moment, arranging themselves into a curse word. The silver laughs loudly at his joke. The cigar falls from his mouth to float in the air, ash flaking weightlessly from the tip. Okay. Kannst du mir noch was über die Psionik The erzählen? silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this. Psionics, huh? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpicks again slowly rise up. Mihai spreads his dark hands. Toothpicks hover around his head in a kind of halo. Scientists say everyone has an organic skill called psyche. You have it, I have it, everyone has it, huh? Big psyche, you got talents. Small psyche, no talents. You'll need to carry a lighter all your life. Okay, dann gehen wir mal. Genug gequatscht mit dem. So, wo ist die 4? Hier dran vielleicht. Oh Gott. Komme ich denn hier rein? Nein, komme ich nicht. I hate those oranges. What the hell do they break locks Okay. for? Wir müssen das Schloss knacken. I'll complain to the Silvers about that idiot. Okay, dann reden wir nochmal Maxime mit is dem. examining the chewing gum, plugging up the lock and shaking his head angrily. So, gibt's einen anderen Penkowski Weg? chuckles. Looks like you don't get it. Tons of relics pass through Concord. The base is laid out to make everyone walk a single route, with the top level as separate as possible from the bottom. He turns back to the lock. So in the meantime, take a load off, have a coffee, loosen up. Watch the storm through the window. Maxime extracts. Though there's another way. You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly. Ja, will ich gerne lernen. The blues getting excited. All right, looky here. Penkowski presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid of a screwdriver and a can opener into your hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy, no special skill required. They wear out after a few locks. While the old-fashioned kind is another thing entirely. Cheap, one use. But one has to know how to use it right. That's a tool for a master. Maxime, he gives you a quick lesson on how to pick a lock. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Penkowski shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools and gadgets.
Actually, finding tools under the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals and so on. Maxime hoists up his belt. The blue solemnly raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good kits. Modus and Supercolor do too. They've all got fat contracts with Cronus, so they care about quality. He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this than fixing hab pods. Those are a real pain in the ass. Mhm. Was ist denn an den Wohnkapseln so schlimm? Penkovsky gives you a patronizing look. Because they're poorly made, warped from the heat, and the filters aren't worth a damn. The modules were constructed by marketing managers, not engineers. Building a city in the desert was also their idea. This project is all about PR. Cronus wants to show the world how tough they are. Okay. Hat er das jetzt aufgemacht? Nein, hat er nicht. I repeat, get a lockpick and attach it to your utility belt. And then, apply it to the door. Yes, apply is the proper word. Okay. Dann muss ich mir wohl doch einen Gürtel kaufen gehen. Hopp, hopp. So, da bin ich wieder. Maynard puts his glasses on again. You again? Ja, Sydney adjusts. Sydney will was scribbles kaufen. something in his logbook. okay. Please come back anytime if you need something. Dann, ich brauche einen Gürtel. Reliktplatz. Okay. Soldatengürtel, Initiative. Sonst ist kein Gürtel da, nur die zwei. Oder bin ich blind? Ne, da ist noch einer. Arbeitsgürtel, Tragekapazität. Initiative oder ein Reliktplatz. Ich glaube, ich würde mir das mit dem Reliktplatz einfach mal holen. Die ist zwar teuer wie Sau. Und einen kleinen Rucksack vielleicht. Holen wir uns auch. Und dann holen wir uns noch dieses Visier dort. Und diese Handschuhe. So. Dann haben wir uns jetzt alles gekauft. Das ganze Geld ist fort. So. Inventar. Das heißt, wir haben jetzt die Handschuhe, wir haben das Visier, wir haben den Rucksack, den Gürtel haben wir auch. Was haben wir hier? Ein elektrischer Dietrich. Was ist das hier? Das ist dieser Handschuh. Dann ziehe ich den an. Ich habe hier jetzt Plätze bekommen. Okay, ich muss das ja wahrscheinlich mit Rechtsklick machen. Elektrischer Dietrich. Und das hier ist ein einfacher Dietrich. Zum Gürtel. Okay, das da unten scheint unser Gürtel zu sein. Und nicht das andere. Yes, apply is the proper word. So, dann nochmal. Das heißt, ich drücke da drauf und dann da drauf. You're doing great. All right, off you go. I'll keep working on this lock because of that orange. Hey-oh. Sehr schön, danke. So, was haben wir hier? Mit ein paar Verkaufsautomaten. Da läuft jemand rum. And I fully agree with you. But what if I told you that in a year
you'll be lying by a swimming pool, sipping a margarita right on this spot. Sounds like a sci-fi story, but we aren't strangers to sci-fi here. The detailed plans are ready, and according to them, there will soon be a real resort city in the West, with bars, casinos, spas, and therapeutic saunas. I don't know about you, but I'm sure I'll come here in a year and will feel like a real queen. This is Victoria LeGrand, and the Dome from the inside. See you next time. Wird also eine schöne Wellness-Oase, das hier. Und damit verabschiede ich mich in dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal Ladies wieder. and gentlemen, this Madet is Jod, the Dome. schwenkt der Hut. Grüß euch Jott, ich bin fort.